Boys are going to sing a Ghanaian English song. Actually, I don't know the song, but they learned it in church. Now we live in Tamale. Many weekends I'm out in the villages. And my wife and children go to a Ghanaian church in town. And the boys are learning to sing in another language called Frafra. And I don't speak that language at all. But this song they're going to sing is English. They learned it at that church. Ali ova pesma na engleskom koju su naučili u toj crkvi da idu sada. Together so you can both sing. I am under the rock. The rock is higher than I. Jehovah hides me under the rock. Go tell my enemies, I am under the rock. Jehovah hides me under the rock. Yeah, go ahead and sing it again. I am under the rock. The rock is higher than I. Jehovah hides me under the rock. Go tell my enemies, I am under the rock. Jehovah hides me under the rock. Go and tell my enemies. Idi I kaži mojim neprijateljima. I'm under the rock. Ja sam zaklonjen ispod kamena. The rock is Jesus. I taj kamen je Isus. Then I'll let them also sing one Frafra song. Ja ti sada sad ću otpevati još jednu pesmu. Should I help you? Let's try. I think just yeah. Right? Na meni sija pade, na voska mo. Na meni sija, na meni sala, na meni sija pade, haleluja. Na meni sija pade, na voska mo. So that song is Frafra from the very northern corner. Ovaj deo je skroz najsjevernijeg dela Gane. And yeah, so many languages. Jako puno jezika imamo u Gani. But we don't know what it means. Ne znam šta znači ova pesma, samo smo naučili sud. So we were singing in tongues. Pevamo u jezicima. Da podsjetimo, Gana ima 70 različitih jezika. I want to see if we can speak on English here. Can you try? Sad ćemo da probamo da govorimo ghanaiansku verziju engleskog jezika. What do you like to play with your friends? Football. You play football, eh? Soccer. Koju igru voliš da igraš sa svojim drugarima? Futbol. You they go score 'em or they go score you? Da li ti njima daš golove ili oni tebi daju golove? Yes. Who score who? Ko daje kome I golove? score them. You score Ja them. dajem njima golove. Are you sure? Yes. Sigurno. How much you score them? Oh, once I scored on 23-3. 23-3. Koliko ste ih pobedili? 23-3. But everybody's supposed to win. The other team never won. Either we won or tied. You won or tied. Mi ili pobedimo ili bude Never nerešeno. won. But if everybody wins, it's not sweet. Yes. It's sweet, yeah. Nije slatko ako svi pobedi. All right, thank you for the wonderful meal Hvala vam za ovo predivni obrok koji smo imali zajedno. and the wonderful time we are having together with you. I hvala vam za ljubaznost i za Can you go to divno the vreme next? koje Can provodimo you go to zajedno. the next slide? Can we have the front lights off? The very front. Yeah. You know, Ghanaians do not have a very good picture of the rest of the world. Ghanaijanci nemaju baš jako
nisu upoznati sa slikom It's like ostatka sveta. there's Ghana and then there's the rest of the world. Oni samo znaju Gana i ostatak sveta. You know, they don't make any difference between Chinese, Indians, Europeans, Americans. Za njih ne postoji razlika između Kineza ili Evropljana ili Amerikanca, to je njima sve isto. They're all the outsiders. Sve su to outsideri. So when we told the Ghanaians that we're going to Serbia, Kad smo kazali Ganijancima da idemo u Srbiju, it doesn't mean much to them. to ne znači njima ništa. But the only thing they know about Serbia Ali jedina stvar koju znaju o Srbiji is jeste that the coach of the Ghana national team, da je trener njihove fudbalske reprezentacije Milosevic. je neki Milošević. But Ghanaians cannot say Milosevic. Ali ne mogu da kažu Milošević. So we have a drink in Ghana, a cocoa, like a hot chocolate Mi imamo drink, neku vrstu napitka sa čokolad, neki napitak. called Milo. I zove se Milo. So when this guy came called Milosevic Kad se ovaj čovjek pojavio koji se zove Milošević and he couldn't speak English, i on ne zna engleski, the Ghanaians teased him and called him Milo. oni ga zovu Milo, skraćeno, a to je taj podsjećak So za piće. when we said we're going to Serbia, they said, "Oh, Milo's place." Kad smo rekli idemo u Srbiju, se idete u Milovo mesto. So that's the only thing they know about To je Serbia. jedina stvar koju znaju već za Srbije. Ghanaians love to play football, Ganijanci vole da igraju fudbal. and everywhere you go, people love to play football. Gdje god odeš vidiš kako igraju fudbal. And I also want to tell you that your food is very delicious. Želim da vam kažem da je vaša hrana jako ukusna. One of my boys said that Jedan od mojih now sinova je rekao, he has changed his favorite foods. sad je promenio koje je njegovo najomiljenije jelo. Number 1 is fufu. Broj 1 je fufu, to je njihova nacionalna Number hrana. 2 is pizza. Broj 2 je pizza, Those two have been the same like that for a long time. to ste tako već dugo I vremena. thought it was like this. Now he's thrown. It had been. I think now he's changed a bunch. He had fufu, hot dogs, French fries, pizza. So, but now he said it's fufu, Fufu, pizza, pizza, Serbian food. jedna srpska hrana. Srpska hrana je treće vrste. And the food in Ghana is not the best, really. I have to be Hrana honest. u Gani baš nije najbolja, They're very poor, jako siromašna. and the food is very different. Hrana je mnogo drugačija nego ovde, But it seems like God has worked it out. ali Bog je to nekako So that činio da funkcioniše. in the countries where there's a lot of persecution, U zemljama gde ima jako puno progonstva, or the countries where people don't want to hear, ili u državama gde ljudi ne žele da čuju jevanđelje, there's good food to encourage the missionaries. tamo je dobra hrana da budu mišljenari ohrabreni. And in the countries where the food is very bad, A u zemljama gde je hrana jako neukusna i loša, at least the people want to hear the gospel. makar ljudi su otvoreni da čuju jevanđelje. So, you know, this is more typical in Ghana. Ovo je tipična hrana u Gani. Nećemo kazati koja je životinja u pitanju. And it's not for a joke. I mean, that's very Ovo typical. nije šala, ovo je tipična hrana kod nas. So, you can go to a village and be served, you know, Ako odeš u selo, oni će da te posluže i to će često biti pasovi. and it's an honor. I to je velika čast za tebe. Oni žele da te počaste. And there's no such thing to say no thank you. I tamo nema šanse da ti kažeš ne hvala. If you can say no thank you, but they will also say no thank you to your message. Ako ti kažeš ne hvala za njihovu hranu, oni će kazati ne hvala za poruku koju ti imaš za njih. I remember we had some volunteers from the US. Jedan put smo imali neke dobrovoljce koji su došli iz Amerike. There was a team, it was young men and young ladies. To je bio tim mladih momaka i devojaka. And there was one young lady, I bila jedna mlada devojka she was very picky about food. koja je bila jako probirljiva po And she pitanju said, hrane. I cannot eat fish. Rekla, ja ne mogu da jedem ribu. I'll vomit, Ja ću povraćati ako jedem even ribu. if I smell it. Čak i ako pomirišem. And in Ghana, almost every soup they make, they have little fishes, dried fishes, the small A ones. u Gani bilo koju supu koju pravi ima makar malo sušene ribe koje ubacaju. In Ghana, we call those fish schoolboys. U toj, mi zovemo tu te ribe school boys, kao školska deca. And they dry them in the sun, Oni ih posuše na suncu and then pound them into flour. i onda ih istucaju Plus, da budu prašine, the kao bone and prašine, everything, just the whole kosti i sve, and they mix it into the soup. i onda to izmešaju. And this girl said, I can't eat that. I ova devojka rekla, ja ne mogu to jedem.
And I said to her, you know, we are going to the village, and if you Ja sam refuse joj the rekao- food, you will spoil the whole thing. Ako ti, mi sad idemo u selo, i ako ti odbiješ njihovu hranu koju ti oni ponude, pokvarit ćeš ceo događaj odlaska i pokušavanja da im propovedamo. So she said, well, she'll try. Ona kaže, dobro, ja ću probati. So we went to this village, Otišli smo u to and selo, I remember that day, i sjećam se toga dana, one of the church leaders jedan od crkvenih vođa had a vision, je imao viziju, and in his vision, i u njegovoj viziji someone came to him from this village neko je došao kod njega iz ovog sela and asked him to come and preach. i pitao ga da dođe i da propoveda. And the next day he met the person in the market, I sljedećeg dana on je baš sreo tog istog čovjeka na pijaci. and the person invited him to come and I preach. čovjek ga je pozvao da dođe da propoveda. So he took it from the Lord. I on je tu uzeo kao da je to No one had ever od preached the Gospoda. gospel in that village. Niko nikada do sada nije propovedao evanđelje u tom The selu. village was called Malangbar. Selo se zove Malamba. Malangbar. So we went there with this team from the Mi U.S. smo otišli u to selo sa ovim timom koji je došao iz Amerike, under the leadership of the Konkomba pod evangelist. vođstvom ovog Pokomba evanđeliste. And when we got there, the whole village came together. Kad smo došli tamo, celo selo se skupilo, The chief and his elders. poglavica i svi njegovi starešine. And we stayed up for most of the night, I mi smo ostali budni cijelu noć skoro, sharing with them. pričajući sa njima, objavljajući And evanđelje. they were very interested in the message. Oni su bili jako zainteresovani za poruku And they fed us. i oni su nas hranili da... And the next morning, the chief came to I us. sljedećeg jutra poglavica je došao kod nas And he said, i rekao je, you came to us. vi ste došli kod And nas, you ate our food. vi ste jeli našu hranu, And so we are ready to embrace your message. sad smo spremni da prihvatimo vašu poruku. And on the way home, I kad smo se vraćali kući, the young lady said, ta devojka je došla i if you kazala would have served me that meal in America, I would have never eaten. da se me poslužio ovom hranom u Americi, ne bi nikada jao. But I will eat that meal every day of my life if Ali- people who are willing to listen to the Ali ja ću gospel. jesti ovu hranu svaki dan mog života ako su ljudi onda spremni da slušaju poruku evanđelja. So, you know, God uses things to open the door. Bog koristi razne načine da otvori vrata. So you have to get ready to go and eat anything. Moraš biti spreman da jedeš šta god se desi pred tebe. Okay, maybe you go back 2 slides. Sorry. Yeah. So this morning we talked about the Jutro smo govorili God says go, o tome da Bog kaže idite, the call of God Božji poziv, to go to all the world, idite u ceo svet, to all of the nations. svim nacijama. And this afternoon I want to talk Ovdje about želimo da govorimo the world is calling, come. o tome da svet nas poziva, dođite. We are the priests Mi smo who sveštenici stand between the sinners and God. koji stoje između grešnika i Boga. And God is pushing us, go, I go. Bog nas gura, kaže idite, idite. And the sinners are calling to us, come, come. I grešnici nam govore dođite, dođite. Not everyone is willing to listen, Nije svako spreman da sluša, but the needs of the world call us to come. ali potrebe sveta nas pozivaju da dođe. But the problem is there's a lot of other noise. Problem je da postoje mnogi drugi zvukovi. Finances, Financije, family, porodica, food and clothes, so many hrana i things. odjeća i mnoge druge stvari. But if we can tune our radios, Ali ako možemo set da the napodesimo naštelimo naš radio, to listen to what God da is slušamo saying šta Bog govori and to listen to what the world i is saying, da slušamo šta svet govori, then we will be moved to action. mi ćemo biti pokrenuti na akciju. In the villages in Ghana, U selima Gane, they love to listen to the radio, FM. oni volu da slušaju radio. It's the only connection to the outside world. To je jedina veza sa spoljašnjim svetom za But njih. sometimes they're very far from the radio towers. Ali oni su neki put jako daleko od onih And they use these radio old antena. radios with the knob, you know, that you turn Oni on imaju the stare station. aparate za radio sa onim dugmićem gdje ne vrtiš dugme. And sometimes it takes a long time to find the station. You know, I neki put treba dugo vremena i čuje se neki krčanje svakojako dok ne uspiješ da uhvatiš nešto da se čuje. until they can tune in and get the I station. onda uspiju da našteluju da se čuje dobro. And I think that is how it is for us as Christians. Tako je to i za nas kao hrišćani. There's so much noise going Postoji on, toliko puno zvukova oko nas, but God is speaking, ali Bog govori and the world is calling, i svet poziva. but we don't notice because we have not Ali mi ne slušamo, tuned into the pošto station. nismo naštelovali stanicu. I'm going to tell you a funny story for the children. Hoću da vam kažem jednu malo šaljivu priču za This decu. is a legend from Ghana. Ovo je jedna legenda koja je One of poznata u Gani. the biggest tribe in Ghana Najveće pleme u Gani are called the Ashanti, se zovu Ashanti. and they speak Twi. Oni govore jezik Twi. And they have a story Oni imaju priču about a spider o pauku named Anansi. koji se zove Anansi. And they use this spider Anansi to teach their children about wisdom. Oni koriste ovu priču o ovom pauku da uče djecu mudrosti. There's many stories about Anansi. Postoji jako puno različitih priča o ovom Anansiju. But
they say that Anansi loved to go to funerals. Oni kažu da taj Anansi vole da ide na sahrane. Should I do it in Ghana English? Ćete da kažem to na Would you be ganejanskom? able to translate? I can try to like make it sound like broken. Yeah. Probat ću da ispričam tu priču u ganejanskoj vrsti engleskoj, tako da ću ja probati da je prevedem kao sa nepravilnim srpskim. For Anansi there, he loved funeral too much. Što se tiče Anansija, on jako vole, on pretjerano vole sahrane. Because funeral there plenty meat. Zato što sahrane tamo ima puno mesa. And Anansi's stomach is too big. I Anansijev stomak jako velik. So one day he heard that Mr. Elephant is have a funeral. Jednog dana on je čuo da Mr. Slon ima sahranu. And he said, Mr. Elephant, I want to come to your funeral. Gospodine Slone, ja želim da dođem na tvoju sahranu. But I don't know the time you start. Ali ne znam u koje vreme ti počinješ. And I don't want to miss something. A ne želim da propustim nešto. So here is a rope. Evo ovdje je jedan kanap. And Anansi tie a rope around the waist. I Anansi je zavezao kanap oko svoga struka. And give the other end to Mr. Elephant. I dao je drugi kraj Mr. Slonu. And say, Mr. Elephant, Gospodine Slone, if the funeral starts, ako sahrana počne, you pull me ti sam povuci so me. that I'll come. Ja ću doći. Then following day, I onda sljedeći dan, Mr. Hippopotamus also gave funeral. Mr. Hippopotamus, do you know? Hippo je isto imao sahranu. Nilski konj. And Anansi know that for Mr. Hippo there he can cook plenty meat. I Anansi je znao da i nilski konj će da kuva jako puno mesa. And he say, hey, what should I do? Hej, šta ću ja sada radim? I need the Mr. Elephant funeral. Ja treba da idem na gospodin Slonovu And I sahranu. need Mr. Hippo funeral. Treba da idem na gospodin nilski konj sahranu. So he also went to Mr. Hippo. On je otišao isto i kod nilskog konja He i said, rekao je. and he give him a rope Dao mu je kanap. and tie around the waist. I opet je zavezao oko sebe. And he give the rope to Mr. Hippo. I dao je nilskim Now konjem. if the funeral starts, Ako sahrana you počne, pull me and I know to ti me come. povuci, ja ću doći. So Anansi was waiting I Anansi je čekao until one day he feel the rope pull this way. dok je jedanput osjetio da ga He kanap said, hey, vuče this is od my lucky day, oh. ovo je danas moj srećan dan. I did go for Mr. Elephant house and chop me too much. I'm going to Mr. Elephant's house to eat meat too much. Ja idem sada kod gospodina And Elefanta, start ja going ću to da Mr. jedem Elephant mesa house. previše. Then he feels something this way. I krenuo je prema Slonu i onda He said, hey, what he does? Ej, nešto me vuče na drugu stranu. And Šta Mr. je to? Hippo is pulling. Ej, Mr. Nilski konj me vuče sada. He said, Mr. Elephant, wait small, oh. Then he start going this way. Mr. Elefant, sačekaj malo, ideme ovo. Soon all of the ropes is pulled. I uskoro kanap ukura Pulling this papasa. way, pulling this way. Ukura ovo, ukura ono. Mr. Anansi becomes Mr. small. Anansi postaje sve manje i manje. Everybody pull. Svakoga vuče. Finally, Mr. Anansi becomes slim. I na kraju Mr. Anansi je postao toliko mršav. And that is why unto this day, I zato do današnjeg dana the spider waist is too small. pauci imaju tako mali struk. To je legenda zašto pauk ima tako mali struk. Što je vučen na dve strane. So they use that story Oni koriste tu priču to teach the da children uče decu. that you have to be committed to one thing. Ti moraš da se posvetiš jednoj stvari. If you give yourself to two Ako different things, daš sebe na dve različite strane, it's not going to work. neće funkcionisati. So let's give ourselves to the Lord Ajde da mi predamo sebe and to Gospodu what He's calling us to do. i ono na čemu nas on poziva. God is not pulling us away from the world. Bog nas ne poziva iz ovoga sveta. He's pushing us to go and do the work. Ona samo gura da idemo i da And radimo the posao. world is pulling us. I svet nas poziva. So I believe it will work. Ja verujem da će to funkcionisati. Amen. Amin. Hallelujah. Are we catching on? Maybe I'm not supposed to say so many funny things in church. No problem, Ne yeah, znam da li kod vas nije običajno da se nešto smešno kaže. it's okay. I also want now to call up the children. Sad bih htio da pozovem decu And the children are going to help us i deca trebaju da nam pomognu to ovdje sada, see the needs of the da world. vidimo potrebe sveta. You know, we talk about statistics, Mi govorimo o statistikama, like 20% of the world is this and 20% sveta 50%. je ovo i 30% sveta But je I don't ovo. know if you are like me, Ali ako ste vi kao ja, any number over about 100 is hard to think about. bilo koji broj što je preko 100 je teško da zamislimo. And billions, I mean, there's no way to think about I it. da razmišljaš o milijardama, to je jako teško za nas, da mi razmišljamo o And so milijardama. these numbers just go beside us. We don't really get it. Ovi brojevi samo prođu pored nas i ne možemo to. So Tako I je. would like to reduce the world to 20 people. Ja bih želeo da smanjim svet i da ih saberemo sve u 20 ljudi.
Can we do that? Da li možemo to da We're uradimo? going to reduce the whole population of the world to 20 people. Ceo svet mi ćemo da smanjimo i kao da postoji samo 20 ljudi u cijelom svetu. And then we'll see how many people are Muslims Jedan and ćemo vidjeti koliko ljudi Christians. su muslimani, koliko su So I hrišćani. need 20 children to come. Can we move this to the side? Možemo da pomerimo ovo sa strane. Ali treba nam tačno 20. E sad, ako nemamo 20 dece, ko se osjeća u srcu dete, možda da dopuni taj broj. Ima 16. Još 4 dobrovoljca nam treba. Okay, how many are you? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. I need 4 more. Treba nam još 4. So who is a child at heart? Good. Are we 20? I got 19. Is it? Someone will start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, okay. Yes, 20. I didn't see Ima that. tačno 20. Oh, sorry. Actually, I need the slide. We'll put the numbers up there. Sorry about that. So go to maybe the 3rd slide or something. Back 1. No, sorry. You're right. You're right. Okay. If the world were 20 people, Ako bi u svetu bilo 20 ljudi, 3 people would be from Africa. 3 bi bilo iz Afrike, So 1, 2, 1, 2, Stephen, can you 3. come over here? Vidite ovo? Okay. Then 1 person will be from North America. Yes, you Jedna go this osoba bi way. bila iz Severne Amerike. You are an American, huh? Ti si Amerikanac. Hey, what's up, man? 2 people will be from Europe. Dvojica bi bilo iz Evrope. You and you. Parlez-vous français? 2 people will be from Latin America. Dvoje bi bilo iz Južne Amerike. ¿Hablan ustedes español? That's Spanish. Aha. And then 12 people will be from Asia. I 12 bi bilo 1, iz 2, Azije. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, so let's look. If the world were 20 Ajde, people, moramo da zamislimo, ako bi u svetu 3 bilo will be ukupno from 20 ljudi. Africa. Africans, can you raise your hands? Iz Afrike. Afrikanci, Okay, podignite vašu ruku. so in the world, this is how many Africans. Ovoliko ima Afrikanaca u svetu. Thank you, hands 3. down. Spustite vaše ruke. In the world, how many from North America? Koliko ima iz Severne Amerike? Jedan. That's America and Jedan Canada. Amerikanac. How many from Europe? Koliko ima iz Evrope? Now that's all the countries of Europe. Italy, Sve UK, države Eastern Evrope Europe, se saberu France, everything. ukupno, Some to je countries kao don't kao have dvije as osobe. many people. And now how many from Asia? Koliko ima iz Azije? 12 people. 12 ljudi. That's maybe 60% of the, or 55% of the To world. je 55-60% od svetske populacije živi u Aziji. It's quite amazing, isn't it? To je What about čudnovatno, Now, ne? in these Asians, Među ovim Azijantima, 4 of them are from China. 4 od ovih Azijanata su iz 1, Kine. 2, 3, 4. You raise your hands. Ajde, Kinezi, So- dignite ruke. If the world were 20 people, Ako bi u svijetu bilo 20 ljudi, 4 of them would be 4 bi bilo Chinese. Kinezi. 20% of the world. 20% u cijelom svetu. Thank you, hands down. Spustite ruke dole. Another 4 would be Indian. Druga 4 bi bilo iz 1, Indije. 2, 3, 4. Dignite ruke, Raise Indijanci, your hands. Indijci, dignite ruke. You too. Yeah. Aha, From India. iz Indije. No, you are not there. You are Ti Chinese. si Kinezi. Malo u kosi oči. All right. Now we're going to go through You are again. not Okay. Chinese. Sada ćemo idemo ponovo. So Africans. Afrikanci, podignite ruke. 3 Afrikanca. 3 Africans. Thank you. North Severna American. Amerika, jedna 1. osoba. Europeans. Evropljani, 2. dvoje. Latin America. Južna Amerika, So that's Mexico, Colombia, Meksiko, Kolumbija, Venezuela. Brazil, Peru. Yeah, 2. Did I put you as the Chinese? No. Okay. Aha. Asians. Ajde, Azijanti, Asians. dignemo ruke. Okay, now Asians, hands down. Dole ruke. Chinese. Kinezi, 4. 4 Kineza. Now down. Indian. Indija, Indijanci. Delija, ti Enica. 4. Check Very it. good. Thank you. Hands down. Spustite ruke. It helps, yeah? Da li vam pomaže da All right, the shvatite next slide. perspektivu? Now, if the world were 20 people, Ako bi u svijetu bilo 20 ljudi,
6 of them would be Christians. 6 od njih bi se zvali hrišćani. I'm not talking about born again. Ja ne kažem da We su have naravno to say, rođeni. the people who will say I'm a Ljudi koji bi Christian, kazali ja sam hrišćanin. Orthodox, Catholic, everybody. Katolici, pravoslavci, bilo ko. There are Koji 6. ispoveda da je hrišćanin. Two Africans, raise your hand. Stephen, you keep yours down for a minute. Od ovih 6 Just hrišćana, these two. Yeah, keep it up. dvoje bi Stay bili up. Afrikanci, Stay up. držite ruke gore. 2 Latin American, Dve bi both of bili you. iz Južne Amerike, 1 European jedan bi bio Evropljanin and 1 North American. i jedan Amerikanac. Okay, keep the hands up so I can Držite ruke see. gore. So there's 6, right? 6 hrišćana bi bilo. 2 Africans, Dva Afrikanca, 2 Latin dva American, Južnoamerikanca, 1 jedan European, Evropljanin, 1 North American. jedan Severamerikanac. Thank you. Hands down. Hvala, spustite ruke. 5 of them are Muslims. Od tih 25 bi bilo muslimani, 4 Asians. 4 Azijanta. Okay, 4 people. 1, 2, 3. One more. 4. Thank you. Put your hands up. No, sorry, I have them. Sorry. 1, 2, 3, 4. 4 And 1 African. Stephen, now that's you. Yeah. 4 Azijanta, jedan No, it's Afrikanac. okay. If you're Indian, it doesn't matter. You know now. Yeah. It's okay. You can. Nema veze, može da So bude. 4. Put hand up for Muslim. And Hassan too. Yeah. Okay. 5 Muslims in the world. 5 muslimana bi bilo u svetu. Thank you. Hands down. Spustite ruke gore. Hindus. 3 Hindusi, from Asia. I mean 3 people. 3 iz Azije. Good. 1, 2, 3. Okay. 3 Hindus. 3 Hindusi. Yeah, from Asia. 1 Asian would be a Buddhist. Jedan od ovih 12 Azijanta bi bio budist. Leah, you can do it. Lija. Ah, good. Yes. Bravo Lija. 2 people will be animists. That means spirit worship. Dvojica bi bili animisti, to znači da oni obožavaju duhove. Also from Asia. I need 2 Isto iz people. Azije. You have already done Možda something? Rebeka može. I've already done some. Rebeka i David, ha? Maybe you? Yeah? Digni ruke, Rebeka. Digni, bravo. Yeah, good, good. All right, so 2 spirit worshipers. Znači od 20 ljudi u svetu, dvoje bi bili animisti Yeah. koji obožavaju duhove. And then 1 person represents the sects. That is a Jehovah Witness, Jedan bi Mormons, predstavljao sekte kao Mormoni, Hare Krishna, Hare and Krishna. all these different sects. Jehova Witness. And we have to put the Jews there too because they're very small. So Moramo we isto join stavimo them. i Jevreje tu, pošto su oni jako mala. So 1 person will represent the Jews and sects. I Jedan don't bi know, I forget predstavljao where he's from. Jevreje i sve ostale sekte. That's not done anything? Okay, very good. Very good. Okay, so now let's go through again. Remember what you are. Ajde se probamo sekund. The Christians. Hrišćani, dižu ruke. Christian was 2 African. Dva Afrikanca, Two dva Latin, Južnoamerikanca, one jedan European, Evropljanin, one jedan North Amerikanac. All right, down. The Muslims. Muslimani, 4 Azijanta, 1, jedan 2, 3, Afrikanac. 4. Stephen, you're there too. Steven? 5. Good. The Hindus. Hindusi, 3 1, Hindusa. 2. Who's the 3? Nađe. I can't remember. Može naći. Dobro. 3. Thank you. The Buddhist, Leah. Budisti, Lija. Yes. Bravo Lija. The animists, Animisti, 2. 2. Rebeka i David. Yes, that's right. And zaboravili smo I da. forgot the non-religious. Sorry. Nereligiozni ljudi koji Kad veruju. je Hudson? Yeah. So the non-religious, we have 1 European who Yeah, has European. already done. I think now. Yeah. So now it's you. No, you got something. I was Christian 2 Europeans. And he already got something. It's okay. Oh, 1 person. Let's see. Jedan iz Evrope, evo može. And 1 Asian who has not done something here. Sheila hasn't. He's a Recimo, Evropljanin bi bio kao Sheila has. ateista. She was a Chinese, Asijan but bi bio that's okay. komunista. That's good for Chinese. So, yeah, 10% of the world Da is se posto u svijetu bi has kazali da ne claims to be veruju u no Boga. religion. Tvrde da ne veruju u Boga i da Some of those are here in Northern Europe and neki su Eastern ovdje u Europe, Severnoj Evropi, neki su u and also Aziji. a lot in China because Puno of u communism. Kini zbog komunizma. And then 1 person for the Jews and sects. I jedan bi bio za Jevreje i za Good. sekte u svijetu. Now, 1 more slide, or 2 more, I think. Sada ćemo još jedan ili dva slajda. Now, the Christians. Who said they are Christians? Let me see the 6 hands. The 6 people? Hrišćani, Again? podignemo ruke. Christians. Šest hrišćana. 6, right? 6. Okay. Dobro. Now, in these 6 Od Christians, ovih 6, 3 are Catholics. trojice su katolici. Keep your hand, the 6, let me see your hand, the 6 Christians. 6 All hrišćana. right, now, the 2 Latins, put your hands down. They're not born again. We have Okay. Catholics Da. here. Da. Now, Oni su katolici, nisu na we have 2 Protestants
dva protestanta, one American, jedan Amerikanac, and one African. jedan Afrikanac All right? And then we have one Orthodox i jedan Ortodoks. for the European. U Evropi. Now, of these 6 Christians, Od ovih 6 hrišćana, only one is evangelical. samo jedan je evanđelski. We hope they're born again. I mean, Mi we se don't know if all nadamo da je on rano evangelicals are rođen, born a ne again. znamo da li su svi evanđelisti rano rođeni. But let's say that is born Ali again. ajde kažemo da jesu svi rano rođeni. The chances are that that person will be from Africa. Šansa da bi ta osoba baš iz Afrike. If you put all of the evangelicals in the world into a pot and stir them Ako bi around, stavio sve evanđeliste u Afriku you i pull one out, pomešao i izvuko, the high chances it will be najveća Africa. šansa da bi to bilo iz Afrike. There are more evangelicals in Africa than anywhere else in the world. U Africi ima više evanđelista nego bilo gde u svetu. Veći procenat evanđelista. So if the world were 20 people, Ako bi u svetu bilo 20 ljudi, one of them will be an evangelical Christian. jedan bi od njih Where's bio my samo one? evanđelski hrišćanin. One. Evo ga, Matthew. That's quite amazing, isn't it? Ej, malo mogu Matthew. All right, hands down. One more slide. Pustimo ruke, još jedan slajd. Ako bi u svetu If bilo the 20 world ljudi, were 20 people, 3 of them would have no clean drinking water. troje uopšte ne bi imali čistu vodu za pijeću vodu. 2 Asians, 1 African. Jedan Afrikanac So i dva anybody, two. Azijanta. 1, 2, good, here. And 1 African. 3 would have no clean drinking water. Troje ne bi imali uopšte čistu vodu za piće. Thank you, hands down. 3 of them will go to bed hungry. Troje bi redovno išli na spavanje gladni. 2 Asians, 1 African. Dva Azijanta i jedan For the 2 Afrikanac. Asians, 1 Jedan African. Afrikanac. All right. If the world were 20 Ako bi u people, svetu bilo 20 ljudi, 5 have never been to school. petoro nikad ne bi išli u školu. 3 Asian, 2 African. 3 Azijanta, 2 Afrikanca. You're getting tired. Deca su malo posle umora, još malo pogotovo. Now, 5 have never been to school. 5 nisu nikada bili u školi, 8 ali 8 are functionally illiterate. That means maybe they went to school a few years, but they cannot read and oni write. su možda išli u školu, ali nisu naučili da čitaju niti da pišu. 5 African, 5 Asian, 8 od 20. 5, 5 1, Azijanta, 2, 2 Afrikanca 3, i jedan keep going, jedan or anybody. Južnoamerikanac. 5, 2 African, yeah, 1, 2, and 1 Latin American. Znači 5 Azijanata, 2 Afrikanca i jedan Almost Južnoamerikanac. half of the people of the world cannot read. Skoro pola svetske populacije ne znaju da čitaju. Only 1 person will have gone to college. Samo jedan od 20 je otišao na fakultet. I to je Harica. Bravo Harica. Only 2 own a computer. Samo dvoje od 20 imaju kompjuter. 1 Asian, Jedan Azijant, maybe from Japan. možda iz Japana, I'm China. Oh, China. And 1 North American. i jedan iz Severne Amerike. So, how many of you here you have a computer? Koliko vas ovdje ima kompjuter? You are part of the 10% richest people in the world. Vi pripadate tom 10% najbogatijih ljudi na svijetu. I know you think Serbia is not so Vi rich. možda mislite da Srbija nije baš jako bogata zemlja, Congratulations, ali čestitamo vam. you just got into the 10% rich class of the world. Vi pripadate 10% najbogatijih ljudi na svijetu. Only 6 people have access to internet. Samo 6 od 20 imaju pristup internetu. 3 Asia, 3 Azijanta, 1 North America, jedan Amerikanac, 1 European, jedan Evropljanin and 1 Latin i American. jedan Južnoamerikanac. Good. 12 people have a cell phone. 12 ljudi imaju mobilni telefon. Anybody? 12 people. If the world were 20 people, Ako bi u svijetu bilo only 20 ljudi, 1 owns a car. samo jedan bi imao auto. Mr. America, I think you have. Amerikanci imaju dva. How many of you here own a car? Koliko među vama ovdje ljudi imaju svoje auto? Congratulations, you belong to the 5% richest people Čestitamo, in the vi world. pripadate vrhu 5% najbogatijih ljudi na svijetu. 8 of the 20 people live on less than $2 US a day. 8 ljudi od ovih 20 žive sa $2 ili manje cijel dan. 2 Africans 2 Afrikanca and 6 Asians. i 6 Azijanta. Less than $2 a day. Manje nego $2 na That's dan. what, 1.3 euros or something? 1.5. Ne, $2 to je možda 160 dinara. Sa 160 dinara preživa cijel dan. And Svi računi i sve just ostalo. to make me and Steve feel guilty,
Sada samo da učinim da se ja i s tim osjećamo malo... North America controls 1/3 of the world's wealth. Severna Amerika kontroliše 1/3 svetskog bogatstva. And consumes 1/4 of the energy of the world. I potroši 1/4 od ukupne svetske potrošene energije. Raise your hand for that one. Okay, let's give them a hand. They did well. I hope that helps you to get a picture of the world. Nadam se da vam ovo pomogu da steknete sliku šta se dešava u svetu. Maybe a little bit better than just numbers and možda malo bolje nego samo da vidite brojeve. And probably it makes you realize how privileged you are sitting here. Nadam se da vam da s ovim uviđate koliko ste vi privilegovani u svetu. As an evangelical Christian, kao jedan evanđelski hrišćanin, you are 1 out of 20. Ti si jedan od 20 u svetu. As a car owner, kao vlasnik automobila, you are 1 out of 20. Ti si jedan od 20. And if you own 2 cars, ako imaš 2 auta, you are maybe 1 out of 100. Ti si jedan u 100 ljudi u svetu. It's quite amazing. To je začuđujuće. And the Bible says, Biblija kaže, to whom much is given, kome je puno dano, much is required. puno će se tražiti njega. So we can say that we are ambassadors with a lot of responsibility. I možemo da kažemo da su mi ambasadori koji imamo veliku odgovornost. We have been given much. Nama je dato puno. And so God is looking for a very good return. I Bog očekuje nešto kao povrat. You are an ambassador. Vi ste ambasadori. Who has a church family. Koji imate svoju lokalnu crkvu. A car. Imate auto. A few spare euros in your pocket. Ako imaš nekoliko dodatnih eura u tvojim džepu, ako imaš mobilni telefon. You are a powerful agent for God. Ti si moćan agent za Boga u ovom svijetu. But let's make sure we use it. Ali ajde da se potrudimo da zaista i koristimo to što imamo. Amen. 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 I'm going to, can I see the next slide? Okay, no, I think I'm going to instead look at a couple of statistics. Can I change something here? I'm sorry. I know that numbers can be dry. Znam da ti brojeve može da bude malo suvoparno and boring. I dosadno. But on the other hand, we need to know the needs. Moramo da znamo koje su potrebe. So that we can hear the world saying, come. Da čujemo da svet kaže dođi. And there are many different places you can go and get those numbers. Postoji puno različitih mesta gdje možete da dobijete ove statističke podatke. Operation World is a wonderful book. Operacija Svet je knjiga koja je... Some of you have it? Da li neko od vas ima knjigu Operacija Svet? I would recommend that you try and get one. Ja bih vam preporučio da imate. I don't know if it's in Serbian, it's in many different languages. But it's an organization who goes all over the world and tries to number the churches and Christians. They rely on mission organizations to give them information. And also pastors and denominational heads in different countries. Obviously, in any survey there's room for error. Denominational heads may exaggerate their numbers. But they do a very good job at trying to validate things. So it's a book with every country of the world. And it will tell you a little bit about the country. How many Christians, how many Muslims, how many churches, and helps you to be able to pray for the countries of the world. Or you can go online. Operation World has their website. You can see a little bit of their information, but not all. You have to buy the book to see all. You can also go to Joshua Project. Is it joshuaproject.org.com? Can you look at the address there? Net. Okay. JoshuaProject.net. And just the day before yesterday, they released an updated survey. Objavili podatke
obnovljenih where istraživanja. you can look at any country in the Možeš world. da vidiš bilo koju državu sveta. So let's go to the next tab and look at Serbia. Ajde vidimo šta oni kažu u Srbiji. And maybe, I was talking to Steve. Ja sam govorio malo sa Stevom. I do not live here. Ja ne živim ovde. And I'm not going to pretend to know anything about Serbia. Neću se pravim da znam bilo šta iz Srbije. And if you disagree with these numbers, Ako se ne that's slažeš s ovim brojima, to je u redu. Ali ovo je šta su oni, do kojih takmičaka su oni. the point is not to argue about the exact numbers. Nije sad ovde poenta da probamo da prave tačne brojeve imamo o svemu tome. But to get an idea of what Više is da dobijemo happening. otprilike ideju šta se dešava u Srbiji. And sometimes you may not know what is happening in your own country. I neki put imaš da nisi svestan onoga šta se dešava u tvojoj državi. Our mission in America Naša misijska organizacija iz Amerike used some of these je websites koristila ove web stranice to find unreached peoples in America. da nađe ljude koji su nedosegnuti još u samoj Americi. I have a sister who is adopted from Korea. Ja imam jednu sestru koju su moji roditelji And usvojili iz she's Koreje. married to a German-speaking man from America. Ona je oženjena za jednog čovjeka koji govori nemački iz Amerike. And they were planning to move to Ghana. Oni su planirali da se presele u Ganu Then through research on the internet, i onda kad su they found out istraživali na internetu, about a Somalian community saznali su da postoji grupa Somalijanaca u Americi, in Minneapolis. u Minneapolisu. And they decided to go there instead. I oni su rešili da umjesto da odu u Ganu, da odu tamo. And they are now living in this Oni community in žive u Minneapolis. ovom okruženju gde su ti Somalijanci. No known believers. Tamo nema ni jedan poznati vernik među njima. 70,000 Somalis. 70.000 Somalijanaca. So you just think about a town in Serbia that has Zamisli jedan grad u Srbiji koji ima 70.000 ljudi i nema ni jedan vernik. much bigger than Kach. To je mnogo veće nego Kach. Right? Full of Somalis. I to su Right there in Somalijanci. America. I to u Americi. They needed no visa, no passport, no Njima nije trebalo airplane. ni viza, ni pasoš, ništa da bi došli do njih. And my brother-in-law, I moj zet he had to take a much lower paying job to je go morao there. ići tamo da radi za mnogo manju And the platu. house in there is very expensive. I tamo cena za stanovanje je mnogo But skuplja. he's living there and learning to speak Somalian, A on živi tamo i pokušava da nauči njihov to jezik minister to the Somalis. da bi mogao da propoveda And he Somalijancima. found everything on the internet, and it's right in our country. I on je sve našao to na internetu. Can you just tell a little bit about Somalia as a country? Yeah, Somalia is on the eastern side of Africa. Somalija je na istočnoj strani Afrike. The people are Muslim. Ljudi su muslimani. They are their skin is lighter than most Africans. Njihova boja kože je mnogo svjetlija nego ostalih Afrikanaca. They have been influenced very much by the Arab people Bili su jako influencirani sa Arapima who live just across the Red Sea koji in žive sa Yemen, druge Oman, strane Saudi Crvenog Arabia. mora. And for many, many years, Somalia has no government. I za mnogo godina već Somalija uopšte nema vlast u državi. So it is a country just ruled by local chiefs and drug lords To and je all država kinds of things. koju kriminalci kontrolišu teritorije i Much terror, much piratina much lawlessness, i puno bezakonja. and almost no Christians at all. I tamo nema skoro uopšte hrišćana. And so the UN has gone into Somalia to try to make Jedine peace, nacije su otišle tamo i probale da stvore and has mir. granted refugee status to many Somalians to go to other I lands. dala je kao status izbjeglice mnogim And the US agreed to take ljudima, tako da some. su Amerika prihvatila There's određeni also broj a ljudi. large Somali community in Sweden Postoji isto i u Švedskoj velika In the grupa Netherlands. Somalijanca, u Holandiji and in Canada, i u Kanadi. and I'm sure other countries, but those are the big ones. And when they came to America, the US government did not want them to be in New York Amerikanci nisu htjeli da Philadelphia, oni budu u Washington. New Yorku ili u Washingtonu ili u because those Philadelphiji. cities have a lot of crime Ti gradovi već imaju puno and a kriminala lot of immigrants. i puno imigranata. And so they put them inland in Oni Minneapolis, su deep stavili inside of duboko America, u duboko kontinentalni grad hoping they would have a Minneapolis, better chance Nadali se da će imati to bolje take šanse root in America. da se ukorene u Americi. But the Somalians have kept very much to themselves in Su Minneapolis. ostali još uvijek izolovani jako za sebe samo. They have shown very little interest in learning to speak English and Jako malo integrating su with pokazali American želju da society. nauče engleski i da se uklope u američko društvo. And so to reach them is not easy. I nije lako da se oni usegnu. They have elected the first Oni su izabrali prvog the first Muslim member of Congress to the U.S. government. That would be like member of parliament da here. izabran je jedan član za američki parlament koji je musliman. We now have one Muslim Imamo jednog congressman muslimana koji je kongresman in u Americi. Washington, D.C. Washington, D.C. Who these people have elected. Koga su ovi ljudi izabrali. So they need to be reached.
Oni treba da budu dosegnuti još. And it's not easy. I nije lako. Anyway, what I'm just saying Ono is što govorim jeste da that I hope this can show us maybe some needs even right around us. koje su potrebe ovdje u Srbiji. So according to Joshua Project, Na osnovu njihovih podataka, Serbia has 31 people groups. Srbija ima 31 etničku grupu. And maybe, I don't know, maybe you would have thought 5 or 6 Ti bi možda because mislio 5 ili 6. some are very small. Neki su jako mali. And they list 4 of those people groups as unreached. 4 etničke grupe potpuno nedosegnuti porukom evanđelja. Total population 10 Ukupno ima million. 10 miliona ljudi. And about 80% Christian, Oko 78.6. 78% ispoveda kao hrišćani. Now, of course, those are the people who put Christian on the census form. Kad ih pitaš da li koji religiji pripadaš, oni napišu hrišćani. Samo po tome su. And they give evangelical as Oni kažu da 0.73. evanđelisti 70. Kad kažemo evanđelisti, taj termin znači oni koji veruju da spasenje dolazi na taj način što čovjek da se nanovo rodi, da se pokaje od svojih grijeha, da se nanovo rodi i da prihvati Isusa Hrista ličnom verom, a ne time što se automatski rodio, recimo da je bio Srb, pa da je automatski rodio kao pravoslavac i da je automatski spašen. Znači to bi značio termin evanđelista. Maybe the number is high. Steve was saying Možda je the broj malo high. veći. Oni kažu znači 0,73%. But I think before I came to Serbia, Pre što sam došao u Srbiju, I read many different articles about Serbia just because I čitao was razne artikle u vezi Srbije. I saw as low as 0.2 up to 0.8. Ja sam vidio brojeve između 0,02 i 0,8. But 0,2 i 0,8. we can definitely say under 1%. Ali možemo da kažemo u svakom slučaju manje nego 1 od 100. Can you just scroll down, not different, the same tab, but scroll down? Thank you, thank you, thank you. Now, it gives them in their size. So, of course, the Serbs are the largest Prema people tome here. koliko imaju ljudi i kaže koji su to ljudi Now, koji žive. these are not all the Serbs in the world. These are the Ovo Serbs su in samo Serbia. Srbi koji žive u Srbiji. But Joshua Project is very organized. You can also click and see all the Serbs in the world. Oni su jako organizovani, taj Joshua Project, ako hoćeš da znaš koliko ima Srba ukupno u svijetu, So možeš this taj is- broj da dobiješ. Ali this ovaj is- broj koji govori u Srbiji od 10 miliona ljudi, ovoliko su Srbi, This 8 is the miliona. Serbs in Serbia. Srbi u Srbiji, And you 8 see here miliona. they've color coded. Oni su dali različite boje. Red is unreached. Crveni su oni koji su skroz nedosegnuti. Yellow is formative or nominal. Naravno znači da su, žuta znači da su samo kao formalno se ispovedi kao hrišćani, a bez da žive neki život posvećenosti. And blue means that there's a fairly well-established church or significant. Plavo It's znači da very među good njima Islam. ima dosta So ozbiljnih. basically we have the Serbs at 8 Kaže, million, Srbi 8 miliona, ali bi kazali da Not samo some su nominal nominalni Christians. hrišćani. Pretačno. the Hungarians about half a Mađari, million, oko pola miliona skoro. with a Među njima a sizable ima church. evanđelskih vernika. Now, the Bosnians come in at number 3, Bošnjaci ili 176,000, Bošnjaci, and it's red. potpuno nedosegnuta grupa. Please, can you choose this tab here? Let's look at the Bosnians. Do you see the tab that says the Bosnians? Bošnjaci. So Bosnians in Serbia are 176,000. 176.000 ljudi u Srbiji. 0.2% claim to be 0,2% Christian, ispovedu su hrišćani. and this is the evangelical number. 0,03 evanđelski hrišćani. Maybe a handful. I mean, Take I don't know one. if somebody can do that math, but that's. Out of 1,000. I'm not a It mathematician. will be 3 out of 1,000. 3 out of. Out of 10,000. Out of 10,000. 3 out of 10,000. So 3 times 17, something like that. Am I right? 50? Is that about 50? Možda 50 njih u cijeloj Srbiji. Somebody can do that quick. So 94% claim to be Muslims. Now, 95% these are the Bosnians in Serbia, not all of the, of course, Bosnian may be different. Na Bosnijan ste Bošnjak. Bošnjak. Bosnia? To je. That's different. A čekaj, to bi bilo kao bosanski Srbi, jel što bi mi rekli ovdje? Bosniaks, it's Muslim, A to je što je novo sad, Bošnjaci. Muslim Bosniaks. A to su Not Serbian bosanski muslimani, Yeah. bosanski muslimani. Je neko znam? Sanđak. Sanđak. A, Sanđak, Novi Pazar. Da. Did you get the number for us? Almost. Znači to su ovi, da kažemo, Kosovari i taj muslimani, kosovski. Ne Kosovari. Muslimani Ali nisu došli iz Bosne. Sanđak. nisu došli iz Bosne. Znači Bošnjaci nisu... Druga priča. Oni su isti ljudi kao muslimani u Bosni, Ali žive u Srbiji. Aha. Ovaj Pazar, Sjenica. So what number do we get? Novi Pazar, Senica i ta mesta tamo. 0.03% of 176,000. To je 3 od 10.000. Znači 17 do 3, maybe 60 people, Yeah, say I was 60 thinking people. 50 or 60. 50 ili 60 ljudi u cijeloj Srbiji. 53. 53 people.
Yeah, so less people than here. Of all the Bosnian. Među svim ovim Bošnjacima ima manje hrišćana nego koliko nas ima ovde sada. So someone really needs to focus on these people. Neko bi trebao da se usmeri na ove ljude ako želimo da oni And čuju Isusu. you know, as Christians, as missionaries have looked at people Kao groups, misionari mi gledamo na etničke grupe. we have found that to reach people like Mi this, smo shvatili da bi moglo dosegnuti ovakve ljude, you must be very, very focused on that. ti moraš biti jako fokusiran na njih. A Bosnian Muslim, thank you, Bosanski musliman, is not going to walk into this church and on join neće ući ovdje u crkvu i pridružiti se nama. because someone who's not full of the Lord Neko ko nije pun Gospoda cannot overcome those barriers. ne može da prevaziđe te barijere. And sometimes as Christians we make a big mistake. I puno puta mi kao hrišćani imamo We veliku razliku. expect the sinner to jump over the I barriers mi očekujemo da grešnik bude taj koji instead preskoči sve te prepreke i of dođe us to kod jump nas. over the barriers. Umjesto da mi preskočimo prepreke i odemo do njih. My brother works with Muslim people. Moj brat radi sa muslimanima. I want you to know Muslims are reachable. Želim da vam kažem da su muslimani, da je moguće dosegnuti muslimane. Don't allow yourself to think that Muslims are too hard to be Nemoj reached. da veruješ da je muslimana teško, da je nemoguće muslimane vratiti. But you must step over the barriers. Ali moraš ti da budeš taj koji je spreman da preskoči sve My barijere. brother lives with a people group who are 99% Muslim. Moj brat živi među grupom od kojih su 99% njih muslimani. And they told him, I oni su mu rekli, we cannot worship God with our shoes on. mi ne možemo da obožavamo Boga sa našim cipelama. They said, when we see you Christians worship God with our shoes on, we want to spit. It's so Kada vidimo vas hrišćane, vi držite vaše cipele obuvene, So you- dok obožavate Boga, nama dođe da pljunemo na vas. You may be as full of the Holy Spirit as the Apostle Paul, but if you are wearing your shoes, the Muslim will not come inside and listen Ako to ti you. možeš biti pun Duha Svetog kao apostol Pavla, ali ako ti odeš kod njih i probaš da im objavljaš i obožavaš sa cipelama obuvenim, ti nemaš nikakve šanse da njih You dosegneš. have to go and step over those barriers. Moraš da budeš spreman da preskočiš te barijere da bi mogao da ih dosegneš. And my brother used to read his Bible Samo napravim jednu in the village where I lived with the people. napravim jedno zapažanje. Svima je poznato da muslimani kada dolaze u džamiju da uvek izuju cipele. Znači za njih je to nepojmljivo da u cipelama pristupaš u Božje prisustvo. Kao što je Bog rekao, moj siju skini cipele i šta znam, oni iz tih stihova i drugih možda i legenda raznih imaju taj običaj. And my brother would read the Bible, Moj brat čita Bibliju, sitting on a chair, wearing his shoes. sedi na stolici i ima cipele obuvene. The people said that cannot be the word of God. You Ljudi don't kažu, treat to it ne that može way. biti reč Bože, što ti ako ti tako tretiraš sa takvim nepoštovanjem. So he began to change. I on je počeo da se menja. Early in the morning he would wake up, Ujutro mi se probudio, go out under the shade, otišao bi napolje u and sen spread a mat i stavio bi tamo, and sit without his shoes on the mat stavio bi čaršav tamo neki dole and read the Bible. i onda bi izvao cipele And i when tamo the bi čitao Muslims Bibliju. came into the compound I kada bi and saw musliman him, došao i kada bi ga vidio tako, they would be very respectful. oni bi bili jako pokazali veliko poštovanje. And they would go and squat down in front of Oni bi him došli i čučnuli pored njega and wait for him to finish. i čekali da on završi. And then when he would close the Bible and read them, Kada bi zatvorio Bibliju i pozdravio ih, they would say, have you finished worshiping God? jesi završio obožavanje Boga? And he would say, yes. Kada bi rekli And jesam, they would greet him. onda bi tek počeli da And ga they said, pozdravili. it's very good to see you worshiping Kaže, God. bila je baš divna stvar da vidimo tebe kako obožavaš Boga. He lived with an imam for 1.5 years. On je živeo sa jednim sa hodžom godinu i po dana At u istom the dvorištu. end of the 1.5 years, Nakon godinu i po dana, the imam said, you are not a Christian. taj hodža je rekao, ti nisi hrišćanin. He said, Christians make a lot of noise Hrišćani prave jako puno galame and do a lot of stupid things. i rade jako puno glupovih stvari. And you are not a Christian. Ti nisi hrišćanin, You are a true worshiper of God. ti si pravi obožavalac Boga. To je bilo njegovo svedočanstvo gledajući njegov život. And he said, you are always welcome in my home and in Ti my si uvijek property. dobrodošao u moju kuću i u moje pleme. Even though my brother Tanner was very frank with him about Jesus being the Iako je Son moj of brat God and everything. otvoreno govorio sa njim i rekao je da Isus je sin Božji i sve to što je suprotno muslimanskom učenju, on ga još uvijek prihvatio i vole ga posmatrajući njegov život. Anyway, we can go on, but we have to jump over the barriers. Moramo ići dalje, ali uglavnom vam kažem, znači mi moramo Can you biti scroll down koji in this? preskačemo Oh, sve. sorry, the same one, the Bosnian one? No, one more. That's the Serb, Bosnian. Thank you. Scroll down. We're not going to read it all now, but there's a lot of information here. Please go online and look. Just continue scrolling, we'll not read it all. You know, it tells about their history, how they came Govori to o njihovoj Serbia, istoriji, kako su oni došli u Srbiju, which parts of Serbia they gdje su live, locirani, what are their lives like, what are their biggest problems they face. koji su You know, njihovi a lot of najveći information. problemi,
Romani, šta su njihova verovanja. Enough to interest you. Dovoljno da te učini, But da te zainteresuje. if God calls you to focus on the Bosnians, you need to read more than this. A možete da te Bog poziva da se fokusiraš na njih, onda ćeš morati da čitaš i više nego ovo. Like I'm sure Steve has studied the Serbs. Ja sam siguran da je Steve malo proučavao Srbe. Okay, let's go back to Serbia, maybe the second tab. Ajde sada se vratimo u drugo mjesto Srbiji. Then we have the Romas, number 4. Imamo Rome, It's called Romano-Serbian, but those are the Serbian Romas. to su srpski cigani, da kažem, 175,000. 175.000, The Albanians. Albanci. And then we have another, okay, some of you have to help me. The Romani bar, I think those are the people from Romania, not the Romas. The Romani. To su možda Rumuni. Some of you have to help me with this. Mislim da su isto u Romi. We don't have internet here to click on all of these links, but if you click, it will clearly tell you, but we don't have Ja internet. bih rekao, The Romanian brother wants to say something. Dole kod Timočke krajine, oni su... Vlasi što je zovu Vlasi. It may be the Romanians. It may be the Romanians because you notice that it says that they have a fairly good church. Moguće da su, da, imaju kažu da među njima ima hrišćana evanđelskih križa. As you go down, you see the numbers become smaller. 40,000 Czechs. Poljaci, I want to point out a few things. You know, you have 23,000 Lebanese here. ima 23.000 Libanaca. Most of them are okay. They have a church among them. No, here the Romanians. Romanians also. Yeah, the other ones were like, we figured out. You figured out who they are. Oni su bili Vlasi, a ovo su Rumuni. Where's the Russian sister? Uh, Yeah, so there's 4,000 Russians. 4.000 Rusa ima. Now probably more with Gazprom coming here. There's Yeah, Steve. the number today is 2,954. Danas je još plus 4 više. See, this came out the day we came to Serbia, so maybe they included that. Možda su nas urašli, pošto ovo je zašlo baš taj dan kad smo mi stigli ovdje. Scroll. Is this the bottom? Aha. Okay, now we have page 2. So go to the second tab. There's no internet here, so yeah. Okay, now you are going to see Sad ćemo da pogledamo. 3 very unreached people in Serbia. We have the Turks, Znači koji su and the potpuno Jews. nedosegnuti su. 2,700 Turks, Jevreji, 1,400 Turci Jews. i ko su Adi. And if you click them, we don't have internet here to click, but almost no Christians among them. Među njima nema skoro. And then I don't know who's the Adjire. Adi, ne znam da li neko možda da neko čuo. Never heard. Well, I don't want you to just overlook these names. This is the kind of report that an American brought to Ghana, and first the Ghanaian pastor said, I don't know what you're talking about. This is a Christian country, you know. And then as they began to look, they found, yeah, there's these Likvi people from Mali. And what do we do about them? To se desilo nama u Gani, znači postojale su neke grupe u Gani koje nisu mogli zamislimo da su potpuno nedosegnute. Tako da u Srbiji, znači ima mnogo grupa koje nisu nikada bili dosegnuti evanđeljem. So these organizations, I mean, they cannot do everything right. Oni ne mogu da urade baš sve potpuno ispravno, ali trude se kako mogu da daju. They are putting tools in our hands for us Oni to nam daju određene alate u ruke da možemo da vidimo i da imamo početnu tačku. So I'm taking time to show you these things to stir up your interest. Vremena da vam pokažem sam moje podatke da bi izazvao u vama želju So da that sami istražujete. you can do your own Vi research možete sami da istražujete and try to reach these people. i probate da dosegnete But it neke takes ljudi. focus to reach Ali these morate biti fokusirani da biste ih I dosegli. think now the next tab over will be the Serbs, right? The Serbian Serbs. Sad ćemo pogledati Yeah, the Serbian Serbia. 8 million people, sad imamo Srbi. 81% Christians, 0.6 evangelical. Od svih Srba, 81% ispovedaju da su hrišćani, a samo 0,6% evanđelski hrišćani. You'll see this progress. The red is Vidjet unreached. ćete ovo crvene, znači skroz nedosegnuti. The yellow means there's some evangelicals. Crveno, žuto u sredini znači da ima nešto And the evanđelista. blue means there's more evangelicals. Plavo znači da ima više malo evanđelista. Most missionaries, Većina misionara, when je otišlo. a people group becomes 2% evangelical, Kada grupa postane makar 2% hrišćani, they consider that to be a turning point. oni smatraju da to već postaje moment kada se prelama i gruplja. Social scientists have said that 2% of a population is able to change the whole population. Oni I kažu da don't know how they come up with these numbers. Sociolozi kažu da 2% populacije već može da promeni celu populaciju. So if the evangelicals are less than 2%, it will be very hard for them to impact the whole nation. Ako su manje nego 2%, ima jako mala šansa da imaju utjecaj na cijelu naciju. Again, these are just numbers. But Ovo su samo brojevi, ovo su samo statistike, ali može
da malo pomogne da razumemo neke So stvari. a big goal here in Serbia would Veliki cilj be je ovde, to u see Srbiji, this number come up to 2%. vidjeti makar da je 2%. Even though it doesn't seem like much of a To growth, se ne čini da je neki veliki it porast, can, studies show that it can make a great difference in the country. ali razna istraživanja pokazuju da to može da učini veliku razliku u jednoj I državi. told you that the Konkombas in the last 20 years have gone from 2% to 20% of the tribe. being Konkomba kao pleme je u zadnjih 20 godina od 2% došlo do 20% evanđelskih hrišćana. But recently in Ali u Ghana, poslednje vreme u Gani, an old American came to visit jedan us, stari Amerikanac je došao da nas posjeti and he told us that i his on nam je rekao father da je njegov was otac the first person to bring Christianity to the bio Konkombas prvi čovek koji je došao i donao evanđelje do Konkomba. in 1948. 1948. At that time, Ghana was still under the British, Tada je Gana još uvijek bila britanska kolonija and there was no vehicles in northern Ghana. i nije uopšte bilo vozila u toj severnoj And he, Gani. this man's father, Otac ovoga čoveka je rode on a horse jahao konja for 2 days to get to Konkomba Dva land dana. from the nearest town. od tog obližnjeg grada, 2 dana jahao konja da bi došao do ovog sela, gdje su bili Konkomba ljudi. And the man said, my father always carried a rifle on the horse to shoot the leopards and I moj things that would otac je come uvijek at him. nosio pušku na konju da može da ubije divlje životinje koje bi ga And napadale. when he went, the response was not good at all. I kada se pojavio odgovor i prihvatanje nije uopšte But bilo by na nivou. 1955, there were 2 Konkomba believers. Ali u narednih 7 godina dvoje Konkomba ljudi su se obratili. And from I 1955 od 1955. until 1990, do 1990. it took that's how many years? 35 years? Oko 35 godina. It took 35 years to go from 2 believers to 2%. Da se ode od 2 vernika do 2%. And then 20 years to go I from onda još 2% to 20 godina. 20%. Da od 2% do 20%. So be encouraged. Budite ohrabreni. You know, the beginning work can be very slow, but U once početku you get a posao može da sizable bude jako enough group, spor, ali jednom kada grupa ima određeni broj, it multiplies onda quickly. se brzo umnožava. I think another 20 years could see the Konkombas come to Christ almost in mass as a tribe. Narednih, how many years you would say? I think another 20 years Narednih 20 godina može we da could see mi almost možemo the da vidimo entire tribe come to veliki Christ. napredak i da skoro cijelo pleme dođe k Gospodu. And then the battle will be nominalism and Ali need onda će for biti drugi revival problemi, and all kind of other ljudi postaju problems. nominalni vernici i potreba za probuđenjem i takve stvari. And we work with the Lord. Ali mi se ostavljamo na Gospodu u tome. Amen. Okay. Have we looked at all the tabs now? I'm sorry, I'm not sure where we are. Okay, these are the Romas in Serbia. The Tu su Romi. no, not the Romanians. The Tu su Romans. Roma. Ovo bi bili Romi. I think so. I mean, I'm not from here, but I think so. 175,000. The number, yeah. Romano Serbian. Aha, je moguće vlasti. The Balkan Gypsies. Yeah. Yeah. Oni drugi romani su Rome, yeah. Yeah, it says here Gypsies are the largest stateless people group that exists. To je najveća grupa u svijetu koja nema svoju državu. Najveći kao nacija koja nema svoju državu. Okay, so scroll back up a little. Did you know it says, I'm sorry, come down. Did you see it says Gypsies have their roots in India? Kažu da imaju svoje korene iz Indije. You probably know a lot more about them than I do. Can you scroll up? I'm going to tell you about the West African Gypsies. Ja ću da kažem malo o zapadnoafričkim Romima. Maybe it can be an encouragement to you. Možda može da bude ohrabrenje. One of the largest people groups in West Africa are the Fulani. Jedna od najvećih grupa je Fulani u Gani tamo. Yeah, we believe they number about 14 million. Mislimo da ih, ne u Gani, izvinjam se, u But zapadnoj Africi ima ih oko It's 14 miliona. very hard to count them because they Jako je move. teško da ih prebrojiš, oni se stalno preseljavaju i to sve. But they are not a majority tribe in any country. They are nowhere where they are, Ali you know, ni u powerful. jednoj državi nisu kao većinsko pleme, tako da nigdje nema nekog posebnog They live in 12 utjecaja. different countries. Žive u 12 različitih And država. everywhere they go, they are despised and Gdje god persecuted. idu, oni su kao odbačeni, prezreni i progonjeni. They are the cattle herders of West Africa. Oni su kao stočari u Africi tamo. So when they come to Ghana, Kada dođu u Ganu, the community, like Patch, will come together and maybe every family has 2 cows. They put them together, give it to the Fulanis to take care of. recimo kad bi došli oni da kažemo u Kać, svaka porodica koja ima kravu bi dala njima i oni bi čuvali
oni čuvali krave i tako stvari. And they work out a deal with the Oni Fulanis se that dogovore, half of the calves that are born na are primjer, for the pola teladi Fulanis koja and se half rodi are for the pripada owners. Fulanima, pola And pripada the Fulanis can milk the cows and sell the milk to the owners of the cows to get a little bit of Fulani mogu spare money. da muzu krave i da prodaju vlasnicima krava to mleko, da bi kao malo They zaradio. have a love-hate relationship with them. I imaju odnos kao ljubavno, mržnje odnos. Love-hate, you know. Mržnje i ljubav isto vreme They odnosno. need them, Trebaju ih, but they despise them. ali ih preziru i ne voli. It's very interesting. Interesantno je da vidiš kako oni The funkcionišu. Fulani women are very beautiful. Fulani žene su jako lepe And the Ghanaians say i Ganijanci kažu that Satan made them that way to tempt other tribes. đavo ih je učinio na takav način da bi imali bili iskušenje drugim plemenima. They're a little bit fair-skinned, Oni imaju jako kao lepo and the lice. Fulani women weave like colors into their hair, things that other African women don't I oni do. imaju kao malo različite boje u kosi, što druge afričke And the other Ghanaians tell many stories that is so that you go and marry them, and then when you marry them, they will use you as a human sacrifice. And many of the Oni stories govore are razne stvari, true. to Bog kao đavo ih je tako stvorio da bi oni kao mogli da bi se ti oženio s njima i da bi takve probleme u braku i te stvari. And every major armed robbery in Ghana is blamed on the Fulanis. Čim se desi neka pljačka, oružana pljačka, uvek se Fulani su ti koji su okrivljeni da su oni to učinili. My personal opinion is that they are involved in crime more than most other people, Moje lično mišljenje je da oni jesu uključeni u kriminal više nego drugi ljudi, but not nearly as many crimes as they are accused. ali ni blizu toga koliko su optuživani. And there are very few Christians among them. I postoji jako malo i broj hrišćana među njima. But they have shown a lot of interest in Ali Christianity. oni su pokazali veliko interesovanje za Like hrišćanstvo. Ghanaian Christians have not been willing to jump over the barriers. Ali Ganijanski hrišćani nisu bili voljni da prođu kroz sve barijere. A Fulani man said that if you can put the church on the back of a camel, I will join you. Oni kažu ako možete da stavite crkvu na kamilu i da budete nomadi, onda ćemo i mi se pridružiti. Znači nisu spremni da ostave svoj životni stil da bi postali hrišćani, ali ako neko je spreman da živi kao što oni su spremni da prihvate hrišćanstvo. But most Christians say no, you have to come to a village and settle Ali down. hrišćani Why are kažu, you ne, ti roaming moraš da around? dođeš u selo, da se tu naseliš u selu i tu da živiš i postaneš hrišćanin. And the funny thing is, the father of our faith, Abraham, lived on a camel and Ali roamed interesantna stvar je around. da otac naše vere, Avram je živio baš na kamili i selio se, bio nomad. But in spite of the fact that the Christians do not like them, Ali uprkos svemu tome da ih hrišćani ne volu i tako dalje, they are coming to Christ. da neki od njih se obraćaju, dolaze Isusu Hristu. Almost like they are snatching Christianity from the It's like the Christians don't even want to minister to them, but Hrišćani they're čak coming ne and pokušavaju giving. ni da im služe, ali oni dolaze i poneki prihvataju. We now have one Fulani church in Ghana. Sad imamo jednu Fulani crkvu u We Gani. have a number of Fulani believers, but it's hard to track them. Imamo određeni broj vernika među njima, ali teško je da ih But prebrojimo we sve. have one settled group of Fulanis who Ali have imamo their own jednu ordained grupu gdje imaju pastor and svoju everything. crkvu i svog starešinu. We have another Fulani pastor Imamo još jednog starešinu među Fulanima who ministers to the Konkomas. koji sada služi među kompanijama. I have adopted him as my father. Ja sam njega prihvatio kao svog oca. He spent 30 years with the Konkomas. On je proveo 30 godina među And kompanijama he ljudima. says that his people are very open to the gospel. On kaže but da su nobody njegovi will ljudi give it to them. jako otvoreni za evanđelje, ali niko nije spreman da dođe da ih It's a very objavi. sad situation. To je jako žalostna And situacija. some of the Fulanis have lived in Ghana for 2-3 generations. Neki od ovih Fulani ljudi su živjeli već 2-3 generacije među But the Ghanaijancima. Ghanaians refuse to see them as citizens, even though they were born there 2-3 generations. They say Iako su they're foreigners. već 2-3 generacije se tu u Gani, oni odbijaju da ih prihvate kao Ganijance, nego kažu vi ste stranci. Now, in northern Nigeria, U severnoj Nigeriji, the niece of one of our missionaries is a Bible translator among the Fulani. Ross Ulrich, you know, his niece. to je bila His sestra, sister's daughter. Nečakinja je u Nigeriji tamo, ona, what is she She's a Bible translator for the Ona je Fulanis. prevodioc Biblije za ovaj jezik Fulani. And in northern Nigeria, they are seeing Fulanis come to Christ by the thousands. I tamo u Nigeriji oni vide veliki broj, u hiljade njih. When the koji se Bible was obraćaju. translated into their own Kada je language, Biblija prevedena u njihov jezik, and the missionaries learned to be nomadic with them, you i know, kad to su move misionari around with them. naučili da žive nomadski način života, da se Many Fulanis are sa coming to njima sele, Christ, mnogi od njih su se but vratili. still wearing their robes. Ali još uvijek se oblače tradicionalno haljine i žive nomadski način života. And it's very, very exciting. I to je jako interesantno da se vidi. So I just want to give that to you as an encouragement. Želim da kažem ovu priču samo kao jedno ohrabrenje. God can move among all different people. Bog može da pokrene bilo koju grupu ljudi. Can you come back to the slideshow now, the slides? Okay, we don't have too much more. Nemamo previše ovih statistika, još malo gotovo.
Maybe some of you are familiar with this, Možda neki od vas su upoznati sa ovim. but I have found this tool to be helpful. Ja sam zaključio da ovo je jako koristan alat. And again, when we talk about numbers, Kada govorimo o brojevima, I know it can seem dry and dusty. to može da bude It seems like it doesn't dosadno help, i suvoparno, but sometimes it helps. ali neki put to pomaže. Because you minister to someone, you think, why is this so difficult? I ti neki put služiš nekom misliš što je ovo toliko teško? All ministry is not the same. Nije svačija služba jednaka. Some people seem to be easier to minister to than Nekim others. ljudima je lakše da se posvedoče nego drugima. And so some missionaries have used this scale. Neki misionari su koristili ovu skalu. Yeah. To talk about different levels of ministry, Različitim nivoima službe. depending on how far away the people are from you culturally. U zavisnosti od toga koliko su ljudi udaljeni od tebe u kulturi i načinu života. So first we have E0. Let's just translate the top. Adaptability, how hard it is. Koliko teško je da se prilagodiš određenim ljudima kojima služiš. Ja da kažem, to je kao kada ideš, kada služiš ljudima koji su drugačije kulture nego što je tvoja. I onda imaju skalu od četiri u zavisnosti od toga koliko je različita njihova kultura od tvoje, toliko će biti teško da se ti prilagodiš da bi te oni prihvatili. So if, as an American, Ako bi kao jedan Amerikanac I ti go to otišao, my neighbor recimo otišao kod mog who claims to be a Christian, komšije koji tvrdi da je but hrišćanin, he's not born again, ali and možda full of the nije Spirit, rođen, ispunjen Duhom Svetim, I try to share some Bible with him. i ja probam malo da govorim iz Biblije s njim. I'm not crossing any culture, Ja ne moram ništa da premostim neku kulturnu razliku. and he knows some Bible, I on and some već je Christian upoznat terms, sa nekim hrišćanskim terminima i poznaje malo Bibliju i sve to. and he may or may not listen, On možda neće ni da me sluša, but it's not so difficult for me to find something to say to him. ali nije mi teško da nađem nešto o čemu mogu da razgovaram sa njim. Now, if I go to people in my own culture and language, Ako odem, znači, ljudima iz moje kulture, iz mog jezika, but they are not church goers, they are ali not oni Christians. nisu hrišćani, ne idu u crkvu. People in America who never go to church, Recimo Amerikanci koji nikada ne idu u crkvu, that would be for me E1. to bi za mene bilo E1. As a young man, I used to go out on the streets and just knock on people's doors and try to talk to Kao them. mladić ja sam neki put išao od vrata do vrata i pokušao da razgovaram sa Some of them, ljudima. don't go to Neki church, ne ide uopšte u crkvu, but među at njima. least we can talk about some things. Ali ima mnoge stvari koje možemo da pričamo i znam koliko oni znaju It has o its Bogu own i Bibliji. challenges. Imaju isto svoje poteškoće. Then we come to E2. Samo moment, moment. Yeah. Prvo bi bilo kao, znači u crkvi. Znači imaš nominalne hrišćane, druga znači u tvojoj kulturi i tvojeg jezika, znači ljudi, tvoji sugrađani, to je E1, a sad imamo E2. Yeah. So E2 is evangelizing in a similar culture, U but sličnoj different kulturi, language. ali je drugačiji jezik. Znači kultura je slična, ali jezik je drugačiji. So I don't know, you have to tell me where that would be for you, whether Montenegro or Šta bi to bilo za vas? Da li bi to možda za vas bilo Crnogorci ili Makedonci ili Hrvatska možda? Yeah. It's a little bit different for you. It's a Malo stretch. je drugačije, malo treba nešto da se promeni, ali And then you can ima come down, sličnosti dosta. then you can come down to I E3. onda E3, If God calls you to go to, the ako te Concomas or pozove China, da odeš recimo u Kinu ili Međiko Kompas, to je where really you go there, you have nothing in common with nemaš them. skoro ništa zajedničko sa njima, drugačiji jezik, drugačija kultura, sve je drugačije. Everything is brand new. Sve je potpuno novo za tebe. All of this ministry is good. Svaka ova služba je dobra. It does not mean that E3 is better than To ne znači E1, da nothing like je that. E3 bolje nego E0 ili E1, But it may show you that it may take more work for you to do E3 or ali E2 može da or ti E1. kaže da je teže i da treba više angažovanosti da bi radio E3 nego E2 ili E1. If you decide to focus on the Turks Ako recimo odlučiš da se fokusiraš na Turke u Srbiji, in Serbia, I think it will take more effort for you than the Slovaks to će or ti biti the teže nego možda Bosnians, Slovaci ili Bosanci ili tako because the language is quite different. Jer It's jezik not je a skoro Slavic drugačiji, language, nije and slavički they have a jezik. different culture. They come from a Muslim majority country. Uglavnom dolazi iz muslimanske države, You can see how it goes. mogu vidiš kako to ide. One of the reasons I'm bringing this up Jedan razlog što vam ovo prikazujem je is because the world is changing. zato što svet se menja. In the olden days, we said missionaries are the ones who go across the ocean. Pre smo govorili da su misionari oni koji idu preko okeana da But that is an old idea. ali to je stara ideja. Missionaries are people who cross cultures. Misionari su oni koji su spremni da premoste kulturu. You may only go 10 kilometers from here. Ti možeš možda da odeš samo 10 km odavde. If you decide to focus on the Roma people, Da se fokusiraš na Rome, na you are primjer, crossing a culture. ti ideš kroz jednu drugu If kulturu, you drugi decide način to work pogleda na with svet. the Lebanese people in Novi Sad, Ako odlučiš da radiš sa ljudima iz They may be on Libana, your oni koji streets. žive na Novom Sadu,
ti bi morao da opet promeniš mnoge stvari u tvom. They may be on your street, but you are Možda crossing žive a u istoj culture. ulici kao tvoja, ali trebaš da premosiš tu kulturnu razliku. On the other hand, you may get on an airplane and fly to New York City A opet ako sedneš u avion i odeš u New York and live in little Serbia and eat burek and i možeš da živiš među Srbima i da jedeš burek među njima i sve, da nisi ništa treba da promeniš kulturu iako si sad došao skroz u drugu državu. you are still with your same people. Ti si sa istim ljudima i sa istom kulturom. So we need to stop thinking about oceans and I airplanes treba da prestanemo da razmišljamo o okeanima i avionima and think about i da peoples. mislimo o ljudima. And now peoples are moving all over the world. I ljudi se sada sele po celom svetu. So if God calls you to Turkey, that's wonderful. If Ako God te Bog calls pozove you da to ideš u the Tursku, Turks in to je Serbia, jedna that's stvar. also Ako te Bog good. pozove da služiš Turcima koji žive u Srbiji, to je isto dobra stvar. I told you my brother-in-law decided not to move to Africa, but to stay in America and minister to I jedan moj Somalia. brat se je odlučio da ostane u Americi i da živi među tim Somalijancima. So I da njima sve da čini. God will lead you. Bog će vas voditi. But anyway, the svakom slučaju. needs of the world are calling to us. Potrebe sveta nas pozivaju. And I want to encourage you Želim da vas ohrabrim. that closed doors do open. Zatvorena vrata se otvore. I do not live here. Ja ne živim ovde. And I give you high respect to those of you who are living here. I ja vas visoko cenim i poštujem koji živite ovde. My parents were Roman Catholic. Moji roditelji su bili So katolici. I can maybe imagine a little bit about the Orthodox life. I ja mogu da zamislim malo možda o tome kako pravoslavci My žive ovde. aunts, my uncles, my cousins, my Moji grandparents, they're Catholic. tetke, stričevi, ujaci su katolici. They think that I'm insane. Oni misle da ja nisam normalan što živim u Africi. So I can imagine just a little bit what you face. Mogu da zamislim malo o tome šta ljudi misle o vama ako biste... But I do want to tell you that Ali God mogu da opens kažem doors. da Bog otvara vrata. Brazil Brazil is an amazing story of Roman Catholics turning to evangelical Christianity. U Brazilu recimo veliki broj katolika se obratio u evanđelske And vernike. becoming one of the largest missionary sending countries in the I world. oni postoji jedna od država koja šalje najveći broj misionara u ostale krajeve sveta. In Egypt, U Egiptu, na primjer, in the last 18 months, u zadnjih 18 meseci, estimates believe that 150,000 Muslims shvata have se da je converted to oko Christianity. 150.000 muslimana se obratilo u hrišćanstvo. I was talking to an Egyptian just Ja sam a govorio s few jednim months ago, Egipćaninom još pre nekoliko meseci, and I can't give his name to you. i ne smijem da vam kažem njegovo ime, But he said that ali on je rekao, when Mubarak came to power, when Mubarak was put out and Morsi came kada je into Mubarak power, sišao sa vlasti i kada je došao novi predsjednik that sada, was the Islamic Brotherhood, to je bio islamska, on je bio islamski. a very strict form of Islam. To je jako striktna vrsta islama koja je vladala tamo. And everyone was worried. Svako se zabrinuo. But what happened was when the strict Islam was brought in, Kada je ovaj islam došao na vlast, some of the Muslims began to see that they don't like it. neki muslimani su vidjeli da mi ne volimo ovu vrstu islama. And the Christian response was very good. I hrišćanski odgovor u toj situaciji je bio jako dobar. During the riots, Za vreme tih pobuna, the Christians opened the doors of the church hrišćani su otvorili vrata crkvi. to anyone who was wounded. Kogod je bio povređen, da uđe slobodno. Islamic Brotherhood, pro-Mubarak, Christian, Orthodox, anyone who was wounded could come and be treated in the Sve church. razne političke grupe koje su imali, kogod je bio povređen, mogao da dođe u crkvu da dobije pomoć. And the Christians in Egypt all chose one Sunday. I And hrišćani u Egiptu su izabrali jednu nedelju. They call it Forgiveness Sunday. Tu nedelju su nazvali nedelja opraštanja. And when Egypt woke up that morning, there was a banner on every Egyptian church that said, "We forgive you." Kad su se te nedelje su na svim crkvama u celom Egiptu stavili ovako, mi vam opraštamo. And many Muslims came to Christ. I mnogi muslimani su došli. And my Egyptian friend, he says, "I like Morsi a lot. He has chased more people into the kingdom of God than anyone else in the history." Let me get this right. So these Christians were facing a lot of persecution before in Egypt, right? They were facing persecution. Znači, Yes. pre ovoga oni su imali jako puno progonstva i mnogi hrišćani su bili povređeni i takve stvari. Tako da su oni, za vreme ovih pobuna koje su bile nakon promene predsjednika, su rešili da otvore vrata crkvi, kogod je bio ranjen na ulici u tim pobunama i to sve, oni su pomagali, lečili i to sve. I onda su izabrali jedan nedeljni dan da na svim crkvama objave, mi vam opraštamo za sva zla koja su trpeli u prošlim godinama i to sve. I kada su te nedelje objavili, posle toga mnogi muslimani su počeli da dolaze i da traže Hrista i da se obraćaju. Tako da iako je ovo strogi islamski vođa bio, njegovim dolaskom neki muslimani su se razočarali u takvu vrstu islama i obratili se u hrišćanstvo. So 150,000 150.000 njih za 18 meseci se obratilo u in hrišćanstvo. 18 months of Morsi's reign.
od kada je taj predsjednik došao, taj koji je teo da drži samo islam i ništa više. This Egyptian man was chased from Egypt and he lives in California. This Christian, yeah, this is my friend. A ovaj njegov prijatelj od kojeg dobio te podatke, on je proteran iz Egipta, on sad živi u And Americi. he's a medical doctor, but he has a church in California. I ima crkvu u Kaliforniji. And he said they average one family a week in California U Kaliforniji, kaže, imaju prosjek jedna porodica coming to nedeljno. Christ, Muslim families coming to Christ and coming into their porodica se church. obraća i dolazi Their church svake is nedelje. hundreds of people now. Njihova And crkva he said je their stotine church ljudi. is only Iranians, Egyptians, Samo Iraqis. Iranci, They speak Arabic. It's an Arabic-speaking Christian church. Iračani i Egipćani. Pretežno. So God is working. Bog radi. God is moving. And I just want to encourage you. Ja želim samo da vas ohrabrim. I want to give you my respect Ja želim da kažem da ja vas poštujem for working in a challenging place. što radite u ovakvom jednom teškom okruženju. Your work is not easy, Vaš posao nije lak. even though you have good food to eat. Iako imate ukusnu hranu da jedete. But I want to encourage you that doors open. A želim da vas ohrabrim da vrata koja su zatvorena se ne otvore kasnije. Keep knocking. Vi nastavite da kucate. Don't give up hope. I nemojte da izgubite nadu. Please do not be content with this room full of people. Nemojte da budete zadovoljni s time samo da se ova soba napuni ljudima. This is wonderful. Ovo je divno, This is not enough. ali ovo nije dovoljno. We are not going to go to heaven with just this group. Mi nećemo ići u nebo samo sa ovom grupom iz cijele Srbije. Let's focus on the needs of all of Serbia Ajde da se fokusiramo na potrebe Srbije and believe God i verujemo Bogu that things are going to change, da on može da promeni stvari that the gospel is going to take root in Serbia. i da će evanđelje da uzme korene u Srbiji. Among the ethnic Serbs Među etničkim Srbima and also the other ethnic groups that live i here. drugim etničkim grupama koje žive You ovdje. seek the Lord. Vi tražite Gospoda. God, what should I focus on? Bože, na čemu ćemo mi da se fokusiramo? You need a focus. Trebaš da imaš fokus. If you just share Christ with everybody you Samo meet, svedočiš to i tamo na koga nađeš, it's good, but To je dobro. you may not get very far. ali možda nećeš puno postići na taj You način. need to be focused. Možeš da se fokusiraš. To have something that you know this is what I'm doing. Da znaš, ovo je ono što ja radim. So ask God for a focus Traži od Boga da ti da fokus u tom and životu for energy to pursue. i energiju da nastaviš u tom pravcu. Amen. Amin. I think we'll close here Mislim da ćemo se ovdje završiti. and have some more tomorrow. Imat ćemo još sutra posle podne u 3 sata, imamo još jedan sastanak. God bless all of you.